Mohbad. Mori Mumi, she went to Gist Lover today and she dropped her own voice there too. Just like every other person. Be everybody change you. Or yesterday, Ari Baba Mohbad, tí wọ́n jáde, tí wọ́n ké gbàǹjarè sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé kán jọ̀ọ́ kán bá wọn bẹ àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ gbé òkú ọmọ àwọn, tí wọ́n fẹ́ lọ sin òkú ọmọ àwọn, wípé àwọn ò fòkú ọmọ àwọn lẹ̀ fún anybody láti bá wọn sin o. Before this man came out, bóyá bí 3 days ago or 4 days ago, Ari Tonto Dike àti Bella Shmurda tí wọ́n update lórí Instagram wọn, tí wọ́n ń bi ìjọba wa léèrè àti Nigerian police wípé kí ló ṣẹlẹ̀ sí autopsy result. 3 weeks left fún wa, ó ti pé 2 months. Àti ìgbọ́ result kankan. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ fún wa ní result ká lọ sin òkú Mohbad gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ẹ má gbàgbé o, Ìyábọ̀ Òjó àti Tonto Dike pẹ̀lú kọmitì tí wọ́n yàn nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀, wọ́n ti lọ ra pósí, wọ́n ti lọ gba vote tó máa sin sí ní Ebony votes, wọ́n ti ṣe arrangement ibi tí wọ́n máa sin Mohbad sí. Wọ́n ò dédé lọ ṣe arrangement o. They got permission from Mohbad's dad. Wọ́n jọ jókòó, wọ́n pe Mohbad dad pé look, ṣé ẹ fẹ́ tí àwọn ọlọ́pàá bá ṣe àyẹ̀wò wọn tán, can we go and bury this boy and give him a befitting burial? Wọ́n láwọn fẹ́, bàbá Mohbad gbà. Gba Ìyábọ̀ fi ṣàlàyé fún gbogbo wa pé òun dúpẹ́ o, òun ti bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn gbà. So the committee now came together. Wọ́n yan Ìyábọ̀ Òjó àti Tonto Dike, wọ́n lọ negotiate ibi tí wọ́n máa sin sí ní Lekki. Àwọn vote tó wọ́n ní Ebony vote. In fact, they got bargained there because the man was able to give some things out freely and all that. So now let's go forward. Arrangement is in place. All they've been waiting for is just the conclusion of the autopsy, the result of the toxicology and autopsy result. Unfortunately, while waiting for this, awuyewuye ogun ó ń lọ, awuyewuye DNA ń lọ. A lot of things now came up from all parties, not one party now, but all parties concerned, which includes Wumi's family, Wumi herself, Baba Mohbad, and every other person around Mohbad. Speculations now came about Wumi being the primary suspect as far as they are concerned. And they felt, look, Wumi should be questioned. Instead of her being a witness, she should be a suspect. Gbogbo wàhálà yẹn wá ń ṣẹlẹ̀ lọ. Gbogbo wa náà la kúkú sọ tí wá ń bí. Àwọn kan wà fún Baba Mohbad, àwọn kan wà fún Wumi. Which, like I stand on my program to say no to widow bullying, and let's wait for court judgments before we can castigate any one of them. Now, ìyẹn la yìí sọ lọ, la bá rí Baba Mohbad tí wọ́n jáde nígbà tí Bella àti Tonto Dike tí wọ́n update ń jẹta pé ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà gbogbo ariwo gbogbo distraction tẹ́yìn orí social media ń ṣe, because whether we like it or not, a lot, in fact 80% of people on social media are using it to promote their pages, to monetize their pages. I'm not, an exception. Do you understand? Whichever way, at least I have traffic here. So no matter what, and just like every other person, some might just be doing it. Some might, for me, I was doing it like, of course, until one of my pages got that traffic, which is good.
But there and then, people like what's his name? Bella and Tontodike feels like, look, leave all these distractors. Let's go ahead and fight the government that we are fighting. Let's face the justice for Mohbad, because all the social media people have deviated from this. They are now on something else totally, which is not part of what we are standing in for, what we are fighting for. Yeah, àwọn set àwọn Ìyábọ̀ Òjó, àwọn ló fẹ́ lọ sin òkú, àwọn gangan ló ń jà fún justice for Mohbad. Now, gbogbo wa náà la jà fún justice for Mohbad, but àti mú ìjà míì, ìjà mò ń gbèjà opó, ìjà mò ń gbèjà bàbá Mohbad. Ṣé ti understand? Which is fine. Now, immediately, Olúwa Káyọ̀dé, we are welcome. Welcome. God bless you. Please, if you're on Naija Styles and Beauty Tips or any other platform of ours, come to Naija Styles Party / Event blog. Naija Styles Party / Event blog, so that I can recognize you and we can always kí ló ń ṣe máa ń sọ, màá ṣáà lè máa powó kọ yín, à lè máa sọ̀rọ̀. We can now, going forward, immediately these people updated on their pages. But before then, Ìyábọ̀ Òjó and Baba Mohbad's side, I want to need little problem kan, because every one of Baba Mohbad's apologists believe that Ìyábọ̀ Òjó and co did not do it well. That while they were going to pay the courtesy visit, they neglected Baba Mohbad, which every one of them felt, but look, Baba ọmọ ló lọ́mọ, òkè ògún ló lóògùn àbí Baba ọmọ ló lọ́mọ. Lè máa lọ kí ìyá Mohbad nìkan, kẹ́ gbàgbé Baba Mohbad. Débi pé wọ́n tún fún ìyá Mohbad lówó. Gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí distraction ni gbogbo wa ń pè é tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọmọládé lèmi, Auntie Ajoke, is your boyfriend online tonight because you're looking hot? Oh, fẹ́ toast mi money, Auntie Ọmọládé lèmi. Ẹ bá ń wọkọ̀, help condition mi. Mo need the Godfather. Bí Wùnmí, ṣé mo Wùnmí Ajíbóyè bó ṣe ní Godfather. Èmi náà need Godfather. Ẹ help me ẹjọ. Now, Baba Mohbad believe pé àwọn Ìyábọ̀ Òjó wọn ò ṣe dáadáa. Wípé ọ̀dọ̀ ìyá Mohbad àti ìyàwó ni wọ́n gbé gbogbo owó lọ, ni wọ́n lọ ń kí àwọn visa àwọn èèyàn kan lọ ń kí wọn. Unique half not signature, you're welcome ma. Ọ̀dọ̀ àwọn yẹn lọ kówó lọ. So ìyẹn ti fa problem between them. But remember, pé mo sọ tẹ́lẹ̀, Viviana Solo, Sister Ajoke left with me, make them give. Hold on, let me explain some things, and then we all can just reason together. Because now, mo ti rí pé it's not about Baba Mo, it's not about Mama Mo, it's not about Wunmi. This thing goes beyond what we are all looking at. Now, what in preparation of a bury Mohbad after the autopsy results, tó bá ti jáde, has been on. So ẹ pé kò sí nǹkan tó touch ẹ. But àwọn Ìyábọ̀ Òjó, Tontodike, àwọn Bella, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad, àwọn tí ń dúró pé, look, we want to give this guy befitting burial. Give us the autopsy result. This is what we need. This will determine if we are getting the real justice. Gbogbo distraction táwọn orí social media ń ṣe yẹn, ẹ gbàgbé tiwọn. Ṣó ti yé yín? Immediately, Baba saw that. We saw Baba coming out to tell everyone pé má gbà mí o. Kí anybody má lọ gbé òkú ọmọ àwọn o. Kó má lọ sin ọmọ àwọn. Immediately, tí àwọn ìyẹn updates. Wípé ṣebí justice ni àwọn ń fẹ́. Ẹni sùúrù o, Baba ní ṣebí justice ni gbogbo wa ń béèrè fún. Why the rush to go and bury him? We want justice. Baba is asking for justice for our ẹni tó pọ̀ ọmọ àwọn. Wọ́n láwọn dẹ̀ fẹ́ mọ̀ kọ́ lọ wo BVN, ṣé BVN ló máa ń pè, owó tó ń wọlé tó ń jáde wọ́n ni wọ́n tí ì ṣe, àti DNA wọ́n tí ì ṣe. So why the rush?
So Baba has demanded for 3 things, which means pé nǹkan táwọn ń dúró dè kí ẹ tó lè gbé òkú ọmọ àwọn sin. Wípé why are you coming to bury ọmọ àwọn? Ó ti yé yín. Àwọn side àwọn Ìyábọ̀ Òjó wá believe pé abáramóore jẹ́ mà ní ọkùnrin yìí kẹ́. Ṣebí gbogbo eléyìí ò kì í ṣe nǹkan tájọ plan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣebí ó ti wà nílẹ̀ pé a máa sin ọmọ yìí. But where I'm coming from now, we now saw Mama Mohbad coming out today, crying. Ìyá sun ẹkún. Do you want me to replay it or we should just go ahead? Because me, if I waste time, mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ on. Because most of us have watched it. Mama yẹn sun ẹkún, ìyẹn ìyá Mohbad. Ṣé o pé tí bàbá Mohbad mo ti sọ briefly yẹn. Ìyá Mohbad ó sọ pé káwọn ará Nàìjíríà, àwọn náà wá ké síta. Ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Ẹ gbà mí o. Bàbá Mohbad fẹ́ lọ sin. Bàbá Mohbad ò jẹ́ káwọn lọ sin ọmọ. Ẹ má gbàgbé o, ìyá bàbá Mohbad ní àwọn tọ́jú òkú. Àwọn ò fẹ́ kó tí sin òkú àwọn. Wọ́n dẹ̀ wọ́n nu gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ má lọ gbé òkú ibi tí àwọn gbé òkú ọmọ àwọn sí. Wípé àwọn ò fún yín kẹ́ lọ bá wọn sin ọmọ àwọn mọ́. Ọwọ́ àwọn ò sí níbẹ̀ unless tó bá ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe lórí òkú yẹn. Now, Mama Mohbad wá jáde. Àwọn wá sunkún síta wípé òkú ọmọ àwọn ò jẹ́ káwọn rest. Wọ́n ní òkú ọmọ àwọn ó ń yọ àwọn lẹ́nu. Wọ́n ní spirit Mohbad ò sùn. Because once tí wọ́n bá ti properly sin èèyàn. Viviana Solo, okay ma. Pé tí wọ́n bá ti sin èèyàn, pé òkú ẹ̀ máa yọ àwọn èèyàn lẹ́nu. Ìyá Mohbad ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ gbà àwọn. Nǹkan tí ìyá Mohbad wá sọ tó ya èmi ní ẹnu. She now said pé wọ́n ti release òkú fún bàbá Mohbad láti bí 2 weeks ago, àbí láti last week. Wọ́n ní wọ́n ti release òkú, that the corpse has been released according to her. Wípé wọ́n ti release òkú fún bàbá Mohbad. Àwọn dẹ̀ ti ń bẹ bàbá Mohbad one on one. Pé kó jẹ́ káwọn lọ sin ọmọ yìí. Bàbá Mohbad dẹ̀ ti kọ́kọ́ gbà o, ìgbà tó tún yá wọn ò tún gbà mọ́. For 2 weeks. Thank you, Olórí Tèmi Tolúwa. Ó ní pé wọ́n ti release òkú. Wípé so bàbá Mohbad dẹ̀ ti gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọn ò tún wá gbà mọ́. Pé kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan jọ. Ìyá Mohbad jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tí bàbá Mohbad ń sọ làwọn gbọ́ o, ṣùgbọ́n àwọn fi gbogbo ẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run, which includes not only him, every other person. Gbogbo ìwà tí màmá Mohbad wù, gbogbo ìwà tó ṣe ní kékeré, bó ṣe lọ jókòó tó fi já tẹnu gbogbo àwọn tó ń bú wọn. Wípé look, gbogbo ẹ̀ làwọn gbọ́ pé but Ọlọ́run ọba nìkan òun ló ń di ìdájọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan táwọn fi wá ni pé even last week that she went to the Inspector General of Police, òkú ló máa ń parọ́ mọ́. Wípé àwọn lọ bá pé yẹn dẹ̀ ní àwọn gan ọmọ nǹkan tó ń ṣe yín tẹ́ ẹ̀ lọ sin òkú yín. Ẹ kàn ń jẹ́ kọ́mọ ìmọ̀ ara rẹ̀ ni kí ló ń ṣe tẹ́ ẹ̀ lọ sin. Àwọn ṣáà ti release òkú ẹ lọ sin now. Now, ibi tí apá tèmi ti ṣe kíni tó ti jábọ́ nìyẹn. As at yesterday, Baba was still saying pé kéèyàn kọ́kọ́ má débi òkú. So maybe bóyá police give go ahead ló mean, but Baba mọ̀ pé ó ti give go ahead, but wọ́n ní kẹ́nìbọ̀dì má lọ gbé. Ntí mo rò pé ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But Baba did not let us know that the police have told them to go ahead with the burial arrangements. Nǹkan tí mo rò gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi, tẹ́ bá wo àwọn méjèèjì, we are all looking for justice. Ṣebí ìyá Mohbad náà kígbe pé àwọn náà fẹ́ mọ ẹni tó pa ọmọ àwọn. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹyọ kan kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá Mohbad, ẹyọ kọ̀ọ̀kan la máa mú. Tí ìyá Mohbad bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ mọ ẹni tó pa ọmọ àwọn, she's asking for the corpse to be given to them for immediate burial. But remember,
we are still waiting for autopsy results. Because even the police, between the police and more comprehensive reports and an update. Evening, ma, Olori Aduni. Vivian Asolo said she meant the police had authorized that they can do the burial, meaning that they have taken the specimen they need. Okay, what he need lara. Okay, now I'm getting it. Okay. So the police had said, okay, you can come and take him. I want to your lara. Good. Okay, now I'm getting you now. Okay, if that be the case, that's why Mama is feeling that, okay, what's your Tomayo? So we are waiting for the autopsy result. So waiting for that autopsy result does not delay, shouldn't delay the burial arrangement at all, because they need not his body again. Short ye one thing. But what is your Tomayo lare? Elosi. Okay, pé so body lásán ló kù, gbogbo nta máa lò lára òkú àtiyọ, irun, ètè, ẹnu, gbogbo ẹ̀, everything àtiyọ. Olori Temilola said, I don't think, okay. So, okay, let's assume now, the police said they have removed everything, that they can now come and take him and bury him. That is why Mama is coming out to talk. But Baba has never told us that even they have had anything like that. Anyways, that is that. Then Baba Mohbad, for him saying those things, I didn't want to speak to his conscience. Ní alẹ́ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Baba Mohbad, eléyìí nìkan ló máa jẹ́ kan ní ló máa jẹ́ ọmọ tí ẹ máa fojú sunkún, ẹ tún ní fojú sunkún gbogbo àwọn tó kù mọ́. Láṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run á bá mi wo àwọn ọmọ tó kù fún yín, wọ́n á jàjẹ́ mọ́nú yín. Baba Mohbad, ẹ má jẹ́ kán lò yín. Kó fi sweat ọmọ yín, ìyà tó jẹ nígbà tí ò tí sí anybody. If truly, Bolaji Kayode said police should release the autopsy result before burial. Okay, let's wait. First and foremost, let's undo one particular thing that I have noticed on Baba Mohbad's case. There is this man called African Television. If that allegation is true, then that person is the one that I feel, in my own opinion, that I feel, and maybe his cohorts, are those behind this. Remember, if truly Tima Nyebanike signed 25% of proceeds from Mohbad's sweats, if truly mi ò mọ allegation ni, but ori internet yìí náà láti gbọ́, ori social media yìí láti gbọ́, ori Facebook yìí láti gbọ́. Ṣé you understand? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin tí Baba Mohbad o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ reason. Ṣé gbogbo ẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan la máa mú kíní ní ẹsẹ̀, whatever it is. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni, okay. Anybody tó bá fẹ́ help yín Baba Mohbad, anybody tó bá fẹ́ help yín, please involve your lawyer. Ẹ má jẹ́ kán fún yín ní lawyer, ẹni tó bá sọ fún yín pé tí African Television man tó jẹ́ pé òun ló fẹ́ fún yín ní lawyer, tó wá ní kẹ́ kọwọ́ bọ̀wé wípé àwọn fẹ́ ṣí foundation ní orúkọ ọmọ yín. Gbogbo ẹ̀yin ẹbí Baba Mohbad, ọ̀rọ̀ ọlá ni o, kò ń sọ̀rọ̀ sí yín o. Let's assume that gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó wá jámọ́ pé wọ́n tiẹ̀ wá ṣe DNA test. Wọ́n ṣe DNA test. Ọmọ yóò kì í ṣe ọmọ Mohbad. Okay? Wùmí, ó ti disappoint yín, ẹ jẹ́ ká gbé dànù. Kí ẹ wá gba owó yẹn. Ẹ mọ estate, ẹ mọ nǹkan tí ó máa kàn ọmọ yín ní ọwọ́. Tó gbogbo nǹkan tí ọmọ yín, gbogbo orin ọmọ yín tó ń stream daily. Owó ńlá ni. Baba Mohbad, ẹ má yẹ kán tàn yín. It's not about gbogbo ilẹ̀ tẹ́ ń jà tọ́nà ń jà lé, ilẹ̀ gbèrègbè. Àwọn yẹn pépà ló máa jẹ́ nígbà tí Ọlọ́run bá máa ṣe oore ẹ̀ fún yín tán.
Ani ká assume pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ dúró lórí ẹ̀ pé ọmọ yẹn kọ́ ló bí ọmọ ẹ wá ṣe DNA ọmọ yẹn kọ́ which àwọn tó ń tì yín sìn ń tó ń dúró dè nìyẹn wípé tí ó bá wá ṣẹlẹ̀ tán ṣé wọn pé wọ́n ti kí ọwọ́ tí yín bọ̀wé kẹ́ ṣe foundation Mohbad African TV Foundation DNA or whatever name is going to be called. Because they are telling you that they are going to stand by you to win this case by providing you lawyers, by providing you all the necessary things. But please don't forget, when this proceed comes, we are going to share it. 25% comes to me, to my foundation. Or the foundation is it's an entity, but 25% comes to our management that help yín. Tó bá fi ọwọ́ yín sí ìwé bẹ́ẹ̀, bí ìgbà tẹ́ jẹ́ kí ọmọ yín ṣiṣẹ́ fún èèyàn jẹ ni. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin fúnra yín ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ kàn mú ará àta tí ò bá yín ṣe nínú ẹ̀ ẹ dẹ̀ fún ẹ kó owó yín ẹ kó wàhálà ìdààmú tọ́mọ yín ṣe ìyà tó jẹ bó ṣe ná kiri délì nígbà tó wà nílé ayé ẹ̀ tí wọ́n ná tí à ń gbọ́ tó ń kígbe ẹ wò mí look at me ẹ wò bó ṣe nà mí ẹ wò Naira Marley ló lù Sam Larry ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lù yìí ẹ wò wọ́n ní mo ya wèrè wọ́n fún mi lómi mú Daddy Mohbad ẹ jẹ́ kó lọ lásán ni ẹ jẹ́ kó lọ lásán ni ẹ má jẹ́ kó fi búrẹ́dì kó fi kó yín lómi ọbẹ̀ lọ gbogbo àwọn tó ń mọ̀ tí wọ́n ń lo opportunity láti kó sí ẹ̀yin family yìí láàrin. According to the source, I read it that autopsy comes out, I did not lay Wunmi and Mohbad's demise. Okay, according to the source I read, that if the autopsy comes out and did not nail Wunmi to Mohbad's demise, that a private body with Baba's consent want to go ahead and do a private autopsy. Okay, pé wọ́n ní tí àwọn ní nǹkan táwọn kà ní pé tí autopsy yẹn result bá jáde tí wọ́n ní tí ó máa ní kò sọ́wọ́ Wunmi bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ní bàbá láwọn àti àwọn African TV wọ́n láwọn fẹ́ lọ ṣe private one. Kábíyèsí. So that means pé gbogbo ìyà tí ọmọ yín jẹ gbogbo omi tó ní NDLA fún òun tí ẹ jẹ́ kí àwọn ayé kí wọ́n bá yín tọpinpin ẹ̀ dáadáa. The real justice tí ẹ jẹ́ kí àwọn ayé kan bá yín tọpinpin ẹ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan tó máa jẹ òun gangan ló ń wá. Wọ́n bá yín tójú bọ ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n tì yín, wọ́n ti bàbá Mohbad títí pé wọ́n ń kọrin. I know, don't get me wrong. It can be grieving, and if that is the way to grieve, that's why I said, please don't abuse him. But there are more to this that meets the eye. Because you cannot be saying you're 100% pé, look, ọmọ yìí, ó gbọ́dọ̀ lọ ṣe DNA test ni, ẹ̀dẹ̀ ń tí bàbá Mohbad pé bàbá Mohbad gan kí ọmọ yìí tó kú, kí ọmọ wọn tó kú, wọn ò doubt ẹ̀ rí. Wọn ò doubt ẹ̀ rí, not for once. Ṣé báwọn ló sọ ọmọ yìí lórúkọ? Ṣé báwọn ló ń dúró ti ọmọ yìí? Wọ́n lè ní misunderstanding. Wọ́n lè ti jọ ní problem ara wọn lórí ọ̀rọ̀ nasty things ọjọ́ ń sọ, lórí ọ̀rọ̀ placenta, lórí whatever tó bá ní problem tó bá ní. But àwọn tó fẹ́ mọ̀ jẹ lára wọn, wọ́n wá ń yọ oríṣiríṣi narratives jáde. I was listening to Baba's story, mo lọ kà lẹ́nìí. Mo sọ pé ọ̀rọ̀ bàbá gbogbo ẹ̀ ti yí. Just like the same way tó ní ọ̀rọ̀ Wunmi náà yàtọ̀, àwọn nǹkan mi tóun náà sọ. So mi ò ní pin ẹ̀ séyàn kankan. Bàbá ò sọ fún wa pé morgue di àwọn gbé Mohbad lọ ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn. Wípé ó sun morgue. Bàbá said pé àwọn ò rí bí ṣáwọn máa jẹ òkú ọmọ àwọn ni. Ṣáwọn máa jẹ òkú ọmọ àwọn ni. Kò dẹ̀ sábí amọ́ tó máa gbàdúrà pé kó máa wo òkú ọmọ ńlẹ̀. We all agreed pé of course Baba wouldn't have just kept the corpse there. Wọ́n ṣáà lọ sí. Not knowing pé surely there was a morgue that this guy slept on that day.
ní alẹ́ lóògùn tán gbèdé Ìkòròdú. That is number one. Number two, bàbá sọ ní èyí tí èmi wá rí tí wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tí àwọn wọnú yàrá ẹ̀jẹ̀ kún. He didn't tell us he got to the house with Ìyá Mohbad. No, wọ́n sọ pé no, right from the onset, Ọmọládé lèmi. He said it pé àwọn àti Ìyá Mohbad wípé wọ́n lọ dúró dè àwọn ní bus stop kan. The man said it that day. Láti first day ló ti ń sọ yẹn. He said it. Àwọn èèyàn get ọ. The only thing he did not tell us was that pé wọ́n ti mọ̀ látọ̀nà wípé Mohbad ti kú, pé wọ́n ti sọ fún wọn. Ìyẹn ni bàbá ò sọ fún wa. Àti statement pé ikú owó ni Mohbad kú. Bàbá ò sọ yẹn. Àdẹ̀mọ̀ bóòtọ́ bírọ́ ni Karibat sọ. So we are not going to dwell on that. But Baba didn't tell us on the first day. Tẹ́ bá rántí ọjọ́ kejì tó ń grant àwọn interview, you know, in a series of interview. He didn't tell us that there was a pool of blood anywhere. No. Baba would have said that. Ká ní pool of blood wà. Ṣé bá bí amọ̀ ni wọ́n? Le débì kan kẹ rí ká sọ pé ọ̀tá ọmọ yín kú kẹ dẹ̀ débẹ̀ kẹ wá rí odindi bẹ́ẹ̀lì ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ní orí bẹ́ẹ̀dì. Ní kọ́kọ́ béèrè pé ṣe bí ìjẹta lẹ ní ọwọ́ ọmọ yìí ti ṣiṣẹ́. Kí ló wá fa ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí lórí bẹ́ẹ̀dì? Kí ló fa ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí? You will ask question. Alẹ́ ẹjọ́ yẹn gangan lẹ ti máa béèrè question pé this is strange. Ẹni nǹkan ṣẹlẹ̀ láti jọ́ Sunday. Èní Tuesday tẹ wá pè mí pé ọmọ kú. Ni mo wá bá ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí. Èní lọmọ iṣẹ́ kú. Ìjẹta lọmọ yìí ti kú ni. Kí ló dé tẹ́jẹ̀ pọ̀ tó yìí lórí bed? Baba did not say anything like that. Ṣé you understand? Gbogbo nǹkan yẹn a gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Now, èní tí mo wá ń ka nǹkan tí wọ́n ní bàbá Mohbad tí wá kọ wípé wọ́n stab Mohbad ní ọrùn. Kábíyèsí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa ọjọ́ àti sùn. Wípé wọ́n stab Mohbad lọ́rùn. Ta ló stab Mohbad lọ́rùn? Ta ni ó stab Mohbad lọ́rùn? Ní ọjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n kọ́ ọrùn ọmọ yín. Bóyá ìyàwó yín o àbábúrò yín ẹni tó jókòó tì yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ṣe interview, gbogbo ẹni tí bá ní interview yẹn lè jù sí the other number wa. The woman was saying pé church náà ti da oil. Pé church náà ti da oil sí Mohbad lọ́rùn. Wípé pastor ló ń fi olive oil. Láwọn èèyàn ń béèrè níbẹ̀ pé báwo ni olive oil tó ń fi sí lọ́rùn ló ṣe máa kan lọ́rùn. Ẹ rántí ọjọ́ àti sùn gbogbo wa. We all tá wà lórí internet. We are just moved by the fact that a young life was taken at a prime age. And tó jẹ́ kó at least tẹ́ bá gba royalty ẹ̀ kọ́bọ̀ ò lè kàn mí ńbẹ̀. Kò lè kàn gbogbo àwọn tó ń pariwo yìí except àwọn tó ti ní kẹ́ kọwọ́ yín sí sínú ìwé. So bí pàtẹ́ pé ẹ kàn ń mú narratives oríṣiríṣi jáde. Ń tẹ́ sọ níjọ́ yẹn tí mo dẹ̀ ìdìmú náà nìyẹn pé ẹni tó jókòó sí yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ nítorí gbogbo àwọn tó ń dúró tí wọ́n ń ṣe justice for Mohbad. Tẹ́ bá máa ṣe òótọ́ tẹ́ dẹ̀ dúró lórí pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ bàbá Mohbad. Of course ìyà gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n. Ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́. And if you feel aggrieved about a particular person, okay, we are suspecting the wife. You can suspect somebody. But that does not mean nail the person. That is where I'm standing for. Lórí gbogbo nǹkan tẹ́yìn náà mú dání, àwọn tó mú dání ní orí ọ̀rọ̀ court. Pé Wùmí, wọ́n bí question, ó ní I don't know. Wọ́n bí elélè, ó ní I don't know. And then, why can't she tell us, ìwọ ògùn tó fún ọkọ ẹ̀? Mélòó nínú wa, mo sọ́gbà tí mo lọ Nàìjíríà tí mo sick.
mo ń bí nọ́ọ̀sì ó dùn mí omi mo bóyá ọ̀rẹ́ mi wà lórí the other fibi tó ti máa ń wò wá mo ń bí nọ́ọ̀sì yẹn pé abẹ́rẹ́ wo ló fẹ́ fún mi nọ́ọ̀sì gan ò mọ orúkọ abẹ́rẹ́ private hospital kò mọ orúkọ abẹ́rẹ́ ó ní ẹ jẹ́ lọ pé doctor mi mọ orúkọ ẹ jẹ́ lọ pé doctor not to talk of ìyàwó how many of us la máa ń béèrè question when it comes to medication ní Nàìjíríà bí níbí báyìí fúnra wọn ló ti máa ń sọ fún wa. Immediately, when they are administering anything to you, they will tell you what it contains. And they will ask you about the allergies, if you've got any. But over there in Nigeria, how many people, especially when it comes to àwọn quack tó wá ń tọ́jú yín nínú ilé, even private hospital gan, wọ́n ń sọ owó oògùn tó ń fún yàn. So some of those people blaming Wunmi wípé ó ṣe máa sọ pé ó mú owó oògùn tó fún ọkọ ẹ̀. Ó ṣe máa lóò mọ owó abẹ́rẹ́ tó fún ọkọ ẹ̀. How many of us? Moreover, this is not the first time tí wọ́n ti ń lu Mohbad wá sílé. Tí wọ́n ti ń ṣèṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ọba kó má ṣekú ikú ní yíyá fún wa ni. Whatever that might have happened, I don't know. And I cannot vouch for Wunmi because mi kọ́ mu wà ń bẹ̀, mi ò mọ̀. But about what circumstances, okay, the police are doing their investigation. But then, there are discrepancies in what you guys are saying. If Baba could tell us, after ti o jẹ́ pé tẹ́ bá rántí níjọ́ tí wọ́n máa interview Baba sọ wípé ìgbà táwọn débẹ̀ àwọn bá wọn ti tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ti gbé iyọ̀ sí lórí láti ilẹ̀ ni Baba ti sọ. So I'm just surprised that people are now bringing it out wípé Baba yẹn go mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ bá àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ti ṣe. No, the man said it that day. Wọ́n nígbà táwọn máa fi débẹ̀ wọ́n ní Mohbad ti kú. Ẹ jẹ́ kí n sọ bí Baba ṣe narrate gangan. Wọ́n náà pe àwọn wọ́n ní ìyàwó ìyá Mohbad gan ló pe àwọn pé wọ́n ní ara ọmọ yóò yá o káwọn pàdé níbi èbúté àbí kinní kan àwọn dẹ̀ lọ pàdé ń bẹ̀. He said with another person. Wọ́n nígbà táwọn dẹ̀ immediately báwọn dẹ̀ ṣe kúrò ń bẹ̀ àwọn lọ sí báwọn ṣe wà lọ́nà wọ́n pe àwọn wípé káwọn padà pé ara ẹ̀ ti yá wọ́n lára fún àwọn gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Ìgbà yẹn lèmi wá fi sọ pé of course àgbàlagbà ni wọ́n náà wọ́n fúnra náà pé àwọn lára ọmọ mi ti yá nísinsìnyí ní máa débẹ̀ làwọn wá fi sọ fún ìyàwó àwọn àtẹnitàwọn jọ lọ pé no ẹ jẹ́ àdébẹ̀. That has been debunked by Karimat. Bóyá òótọ́ bóyá arọ́ ni Karimat ń pa àwa mọ̀ o. Wọ́n ní bí bàbá kẹ́kọ̀ọ́ tí bàbá sọ fún àwa nìyẹn but Karimat said pé lóòótọ́ làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́jọ́ ń bọ̀ pẹ̀lú that bàbá Mohbad ìyá Mohbad àti àbúrò màmá tòun tó jẹ́ aunt Wunmi lọ́nà tó ti ń bọ̀ ni wọ́n ti ni ìyá yẹn ti pe òun because àwọn ti mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ àwọn dẹ̀ lahùn fún aunt wọn pé Mohbad ti kú o. Immediately àwọn dẹ̀ tú ìyá yẹn náà wọ́n ní ìyá yẹn náà lè hold ẹ̀ ó tú ọfọ̀ yẹn fún ìyá àti bàbá lọ́nà. Wọ́n ní immediately before then wọ́n nígbà tó lára ọmọ ti yá wọ́n ní ìjà bàbá gan turn back ó fẹ́ máa turn back. Ìyá náà tẹ̀lé ọkọ ẹ̀ ṣe wọn kan náà ti ń lá píopío wọn ara wọn mi ò mọ̀. So wọ́n náà fẹ́ tẹ̀lé wọn ara wọn. Àbúrò màmá Mohbad tóun ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí wọ́n náà ra ọmọ òyà wọ́n ní ó ti wá yá èyí méjì dé fẹ́ máa padà ìwọ náà wá fẹ́ tẹ̀lé wọ́n ní báwo méjèèjì ṣe padà nìyẹn. On the way before they got to their house ni wọ́n ti túfọ̀ fún bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad pé ọmọ yín ti kú o. Immediately according to Karimat pé bàbá Mohbad dẹ̀ dáhùn pé ikú owó ló pa Mohbad. Now bàbá Mohbad did not tell us wípé àwọn gbọ́ nǹkan kan. According to ọ̀rọ̀ wọn tó yìí kọ sí tí mo yìí kàlẹ́ ni he still standing by the fact that he got to know when he got to that place. Nígbà tó máa sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn náà wọ́n nígbà táwọn dé máa débẹ̀ táwọn wọnú ilé àwọn ti bẹ́ẹ̀rò bí 100 ọ̀rọ̀ wọn ò change lórí yẹn. Wọ́n dárúkọ àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n náà ti embalm Mohbad in traditional way wọ́n ti gbé iyọ̀ sí wọ́n ti fi kinní sí nímú wọ́n ti ṣe.
wọ́n ní àwọn fẹsẹ̀ já àwọn jábọ́lẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí sunkún àwọn lọ sí yàrá táwọn ti lọ before then àwọn ti kọ́kọ́ lọ sí yàrá yẹn lọ wò àwọn ò rí Mohbad ńbẹ̀ bàbá did not tell us káwọn rí ẹ̀jẹ̀ bàbá did not tell us káwọn rí ẹ̀jẹ̀ kan níbẹ̀ ká nígbà yẹn ni bàbá ti raise voice wọn wípé ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbà mí I don't trust what Wunmi told because ọ̀dà wọn bí wọ́n wípé wọ́n sọ pé abẹ́rẹ́ tó fún lórí àti bàbá told us as at that time. Now tí bàbá bá wá jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ní period yẹn pé nígbà táwọn dé yàrá àwọn bá ẹ̀jẹ̀ we will all not be talking this way. Narratives are changed as at that time because ṣé bá rántí pé ní gbogbo ìgbà yẹn Sam Larry àti Naira Marley ni gbogbo wa la ràn yín mọ́ bóyá àbá má ronú sí side yẹn